проти віри в Меджугор'я. Тобто церква по більшості заохочує до духовного росту, що можна, і повинно ті, що можуть користати із духовного росту, до якого Матір Божа покликає нас. Вони не зробили рішення, що то є щось надприродне, але заохочують людей, які їдуть до Меджугор'я, брати під увагу науки Пресвятої Богородиці. Також підтвердили, вони признаються до того, що множество навернень душевних, що є зцілення душевних, фізичні і так далі, супружжя, які навертаються і зберігаються, тому що поїхали супруги в Меджугор'я, різні благодаті, ласки, покликання, багато підтверджують. Так що це є добра вістка. Ми то знали, багато людей то вірили і так далі, але що Ватикан дав апробат, то також є добре, можна сказати, але пам'ятайте, що так, то є добре. Хотів би лише коротенько сьогодні звернути увагу на це, що головне сьогоднішня наука. Але я не прочитаю всю науку, вона є дуже довго, я прочитаю лише частину тої науки з 25 січня 2015 року, вже починаємо 2015 рік. Слухайте, дорогенькі діти, і сьогодні вас закликаю, жийте в молитві ваше покликання. Покликання до святості, покликання бути найкращою людиною, що ми можемо бути, покликання зростати у святості, зростати у чеснотах. Закликаю вас, жийте в молитві ваше покликання. Бо неможливо осягнути і жити тим покликанням, якщо не в молитві. Покликання не можна осягнути, той зріст у духовності без молитви. Жийте, вона підкреслює, у молитві ваше покликання. Це є дуже важне. Ще раз підкреслюємо це, що молитва, не можете вечеря молитися забагато. Це ж ми якраз тепер робимо. Тому що ми тут звертаємося і просимо Бога і Матір Божу, щоб нам помогли зростати. Це також є молитва наша зустріч тут, через той плак. То є зустріч. Заохочуємо один одного, підтримуємо один одного, закликаємо один одного, щоб ми всі зростали у молитві і любові до Бога. Пам'ятайте, молитва може бути кожна річ, що ми робимо разом з Ісусом Христом. Тепер ми це робимо разом. Ми як родина, ми християнська родина. Коли ми збираємося разом там, де є двоє-троє, збираються в ім'я Господнє, там є Господь. Дух Святий з нами, Матір Божа з нами, я то знаю, бо ми кличемо, ми хочемо, вона тут була з нами. Ісус Христос з нами є, Дух Святий є з нами. Сьогодні, як ніколи дотепер, Сатана хоче задушити своїм зарізним вітром ненависті і неспокою людину та її душу. І то є дуже важливо. Сьогодні, як ніколи дотепер, означає, що ніколи в історії тут вже в 15-му році, перше гірше, сьогодні, як ніколи дотепер, що ніколи не було у світі, навіть за часів Содоми і Гомори, за часів потопу, за часів Ноя і так далі, що ніколи не було такої доби, де Сатана стільки впливає на світ, очевидно, бо люди віддалилися від Бога, їхні серця не відкриті для Бога. Там, де є Бог в суспільстві, там, де Бог є в серцях. Ми б ніколи не йшли до того пункту, де всі ті закони, які дозволяють нам, Бог знає, які то гріхи, ось мали верх в суспільстві, що колись було, скажімо, цивілізоване, бо я вважаю, що нинішня культура не цивілізована, що ми не є вже культурні люди, або культурні раді, колись ми були. Навіть думайте над тим, що колись, знаєте, вся Америка завжди пізнавала ось таке, що коли хтось є під мечем, особливо комуністичним, антидемократичним мечем, так як Україна, то треба допомогти. А нині є питання, чи допомагати, чи не допомагати. То що само собі. Америка завжди обстоювала права демократії.
чи то в В'єтнамі, чи то було де тобі не було, завжди Америка там була. Помогти людям жити в демократичному оточенню. Сьогодні, як ніколи дотепер, сатана хоче задушити своїм заразним вітром ненависті і неспокою людину та її душу. Ненависті, неспокою. Це він робить в наших серцях, в серцях множество людей. Ненависть, скільки тої ненависти в світі. Неспокою, скільки неспокою. З дня в день ми зустрічаємося постійно з людьми, які не мають спокій, не мають миру, не мають радості, бо не мають глибоку Бога в серці. Так воно є. Бог є одинокий, що може нам дати той мир і ту радість, що ми шукаємо. Одинокий. Так що сьогодні ще раз почитають. Ніколи дотепер сатана хоче задушити своїм заразливим вітром ненависті і неспокою людину та її душу. У багатьох серцях немає радості, бо немає ні Бога, ні молитви. То я сказав, у багатьох серцях немає радості, бо немає Бога, немає молитви. То неможливо, щоб була радість, мир, спокій в серці, як немає Бога, якщо немає молитви. Вони такі важні, молитва нині така важна. Треба кричати всім, які відкриті для цього. Всім. Треба, знаєте, дайте людям всім знати. І ті, що відкриті, моліться, дорогі. Будьте молитися, не будьте боятися. Це, що надходить завтра, воно надходить. То, що воно надходить, не буде приємним. Але хто молиться, не боїться будучості. Так Матір Божа вчить мене говорить. Глибоко молімося. Бог нам дасть ось силу, ласку потрібну перенести все, що нас чекає в будучому, що чекає у світ в будучому. В багатьох серцях немає радості, немає ні Бога, ні молитви. Ненависть і війна ростуть день у день. Ненависть і війна. І то тоді було, що в 15-му році, а нині. То щодня ми читаємо, що Москва каже, що Росія каже, як то будуть атакувати, нуклеарну зброю вживати і так далі. Ми чуємо також на Заході, що ми допомагаємо Україні і так далі. Очевидно, Росія ненависна так далі, не хоче, щоб далі НАТО і всі інші західні країни допомагали Україні. Їхню зброю, їхню американську і західну зброю. Я не кажу, що з тим годжуся, але я це розумію. Навіть, що ми захищаємо права одної держави. В нинішньому світі воно таке, що хто пхається в цю війну, Росія вважає, що вони мають право на це. А хто втручається в цю війну з боку і з боку України, хоче допомогти Україні, то є ворог Росії, так вони вважають. То не змінимо дуже скоренько. Ненависть і війна ростуть і день у день. Ненависть і війна. Війна і ненависть. Закликаю вас, дітоньки, почніть знову з натхненням ходу святості і любові. Закликаю вас, дітоньки, почніть знову з натхненням ходу святості і любові. Зробіть рішення з тим натхненням бути святими, зростати у святості, зростати у любові до Бога, до ближніх, до всіх людей. Бо я ради того прийшла поміж вас. Прийшла нас вчити, як зростати у святості, як зростати у любові. Вона то сама каже, я на це прийшла. Я ради цього прийшла поміж вас. Закликаю вас, дітоньки, почніть знову з натхненням ходу святості і любові. Йти дорогою святості і любові. Це я прийшла. Щоб виразно каже, яка є ціль її приходу тут в світ, чого не прийшла. Щоб ми зростали любові, святості, у близькості, у бажанні добра всім людям. Так як Бог бажає всім людям добро. Будьмо разом любов'ю і прощенням для всіх тих, які вміють і хочуть любити тільки людською любов'ю, а не цією безмірною Божою любов'ю, до якої вас закликає Бог. Ось. Будьмо разом любов'ю і прощенням для всіх тих. Любов не може зростати, коли немає прощення. Всі ми отримали якісь там рани в житті, в родині, поза родиною. Ми всі завдали рани один одному, нашими словами, ділами, навіть думками, думаємо про людей, говоримо про них і так далі. Завдаємо рани один одному.
А щоб осягнути і зростати у любові, перш все треба завжди жалувати за наші гріхи і прощати тим, що нам кривду зробили. Молімося, Господи, покажи нам всі мої гріхи, щоб міг щиро жалувати за них, щоб міг спокутувати їх, Господи. А також дай мені, Господи, силу, дай мені Твою силу, ласку, прощати всім людям, щоб вони мені не були зробили виною. Будьмо разом любов'ю і прощенням для всіх тих, які вміють і хочуть любити тільки людською любов'ю, а не цією безмірною Божою любов'ю, до якої вас закликає Бог. Людською любов'ю ми не можемо всіх любити, людською любов'ю не можемо всім прощати. Ви розумієте, ми цього не можемо зробити. Господи, Ти мені поможи, Ти увійди моє серце, Ти мені дай Твоє серце, Господи, щоб я міг прощати і любити, так як Ти любиш і прощаєш. Інакше я цього не можу осягнути. Марія, дай мені Твоє серце, щоб міг любити Твоїм серцем, прощати Твоїм серцем, так як Ти прощала тим, що вбивали Твого Сина. З Тебе, Боже, від Тебе, Ісусе, ми не можемо цього осягнути, а Ти це бажаєш, щоб ми мали мир і спокій. Бо коли ми прощаємо, любимо всім, ми маємо мир і спокій, а також ми даємо можливість всім іншим біля нас отримати цей мир і спокій. Дітоньки, нехай надія на краще завтра буде завжди у ваших серцях. Так що навіть тут, незважаючи на це, що світ йде до гіршого, але я надію на краще завтра. І воно прийде, буде краще завтра. Я вірю, що буде краще завтра. Після очищення світу. Світ потребує бути очищеним. Так як за часів Ноя. Я вірю, що світ не може бути очищений без якогось очищення. Тобто, що Бог зійшле на нас. Ми люди не спроможні, не хочемо цього. За часів Ноя хто хотів наблюдатися? Мало хто. Залишилося лише Ноя і його родина. Дітоньки, нехай надія на краще завтра буде завжди у ваших серцях. Так що не тратимо надії. О май гад, кінець світу. То не кінець світу. То не кінець світу. Я до гіршого, бо ми люди, грішні люди, ненависть, як ми чуємо, ненависть, війна панує в світі. Але є надія. У Бозі є надія. З Богом все. Вийде церква з того, буде очищена. Світ вийде очищений. Народи вийдуть очищені. Люди вийдуть очищені. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. My dear brothers and sisters in Christ, today you probably heard the news already that the Vatican, that Rome has spoken, that there's a nihil obstat, that there's nothing contrary to the faith in Medjugorje. The Church, in fact, advises or encourages those who seek to grow, to take advantage of the teachings of Our Lady in Medjugorje. The Church encourages us to recognize that there are many spiritual fruits there. They underline in their document, as a matter of fact, the Rome Vatican in their document underline many, many, many miracles, not only physical, but spiritual, many healings, physical and spiritual. Many, many vocations came through Medjugorje. Marriages have been saved because people and couples went to Medjugorje, or one or the other or both, repented and found a way to resolve the problems in their marriages or whatnot. Many, many blessings and graces upon the millions of people. There's about 1 million people go every year to Mykhailo. Amazing things are happening. The youth, many, many youth all over the world. I don't know how many countries have been, or different people from different countries, representing different countries, been there. Over 100 easily. Anyway. Could be 125, could be even more. I don't know. It's well over 100, that I know for sure. Anyway, so we're blessed, and I don't mean to be negative or whatnot, but like the Vatican pronouncement for me is, okay, so you finally recognize that. That's good. That's good. I think it's very late. Let me just say, if you've never heard of Garabandal, Garabandal, Our Lady was appearing there in the 1960s, 1961 to 65. There have been, I think, 5 bishops since then, because it's usually the bishop who makes the decision in a diocese about apparitions, whether they're from God or not, whether they're supernatural or not. 5 bishops have still not declared the messages from Garabandal and the apparitions there as supernatural. All I can tell you is that I agree with Padre Pio,
John Paul II, Mother Teresa, who believed that Our Lady was in Garabandal with all my heart. And I wish that the church, our people in the church, including bishops, didn't take so long. Because in Garabandal, for example, the Eucharist was underlined, the importance of the Eucharist. We know in America today, very few people, or less than half of Catholics, believe that Jesus is present in the Eucharist. Maybe that wouldn't be happening if those messages had been recognized and shared and you know, tried, lived out. And maybe the situation would be the best. There was an apparition, Our Lady of America, I don't know, it was in Ohio somewhere, to a nun. And there, the Mother of God was underlying the fact that this was during the sexual revolution, that we're moving away from God through all the indecency and through the immorality, sexual immorality especially, you know, the clothing that we wear nowadays. I mean, a lot of things just went haywire. I believe if those messages had been recognized and we had done as Our Lady asked, she asked for a statue to be placed in the Cathedral of the Immaculate Conception, Basilica of the Immaculate Conception, Washington, we wouldn't have gone down so far. I believe these things. So I sometimes troubled myself, but it's just my opinion or whatnot, that we're slow sometimes in the church, bishops, priests, cardinals, popes, deacons, whatnot, religious or whatnot, to recognize the supernatural when it's there. And we're always waiting for the church to pronounce it. All I can tell you is this. You know, I always think back when the angel Gabriel appeared to Our Lady, and I don't want to be negative at all. When the angel Gabriel appeared to Our Lady, what if she had said, I got to check this out with my rabbi. I don't know whether I should believe this or not. Or if St. Joseph had said, you know, these dreams, I don't know if they're from God or not. I got to check it out or whatnot. You know. Anyway, that's that for that. That's all I can say. I'd just like to share real quickly with you the message from January 25th, 2015. This is the first message for the year 2015, so let's go through it quickly. Dear children, also today I call you, live your vocation in prayer. You can't live your vocation, which is a vocation to grow in holiness, to sanctity, to constant conversion, to grow in the virtues. You can't live that, and you can't grow in that vocation without prayer. It's impossible. You can't. That's why prayer is so essential. You cannot pray too much. Scream or yell out to the world. At least to those people you know that might be listening to you. Tell them, listen, it's important to pray. Among other things, Our Lady said in Medjugorje, those who pray will not be afraid of the future, will not don't need to fear the future. Many people fear the future, and it's going to get more as the times get worse and worse and worse. And then after the worse and worse, it'll get better, no question. So we don't lose hope. But those who pray don't have to, you know, worry about the future, because their faith will sustain them. So also today I call you, live your vocations in prayer. Live your vocation in prayer. You cannot live your vocation to holiness without prayer. Now as never before, Satan wants to suffocate man and his soul by his contagious wind of hatred and unrest. As never before, now as never before. Our Lady means these words mean exactly what they say. Never in the history of the world, including the times of Sodom and Gomorrah, the times of Noah, with the flood, never has it been so bad. And this is 2015, so that's 10 years ago almost. Things so bad on earth as they are now. Truly they are that bad. We are living in times worse than Sodom and Gomorrah. The laws that are prevailing in many countries, including the United States, Canada, and the so-called civilized Western world, which is not civilized anymore, in my opinion. But the laws in this Western world reflect the fact that we've turned away from God. So much immorality is made legal. Everything's legal, from abortion to living together is okay, and two men living together, and two women, and two men or two women who live together can adopt children. Yeah, how much of that's going to influence the child, and not for the better, obviously. All kinds of things. And they're all allowed. They're legalized. We've turned away from God. That's when Our Lady says, now as never before, Satan wants to suffocate man, and he's doing a good job, and his soul by his contagious wind of hatred and unrest. Isn't that what's present in the world?
hatred and unrest. We don't have to go far, just to Ukraine or to the Holy Land where there's war going on. There's hatred in this country. There's people who hate each other, resent each other tremendously. People admit this today, the way they speak to one another. Listen to political candidates when they speak to one another. Certainly no respect whatsoever there. So, now as never before, Satan wants to suffocate man in his soul by his contagious wind of hatred and unrest. In many hearts, there is no joy because there is no God or prayer. You cannot have joy in your heart. You cannot have peace in your heart if there is no prayer, if there is no God. God cannot be in your heart if you don't pray. And if you don't pray, God cannot be in your heart. And you cannot have joy and peace. It's as simple as that. You want peace and joy? Pray. Learn to pray from the heart. You cannot pray too much. Pray, 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 pray. And I hope you all come to a point where prayer becomes so great blessing to you that you look forward to praying, that you love praying, that you enjoy praying. Hatred and war are growing from day to day. We see that in the world. That's in 2:15 today. You know, every day as you read the papers, I don't read the papers, but I look on my phone, iPhone, it's not Android, I have an Android phone or whatnot. The news clippings, you know, just the news headlines or whatnot. It's almost every day, you know, basically there's threats of using nuclear war, nuclear arms and so forth from the side of Russia or whatnot. Every day there's more and more people killed and bombings and so forth in that war, both in Ukraine and outside of Ukraine now. It's also in Russia now. I'm not taking sides in this war. There is no, I'll take the side of it. It's always wrong for a country to be attacked by another country. A country is being violated. Ukraine is being violated by its northern neighbor. And unfortunately, the hatred, the bitterness is growing, and now people from all sides are getting more and more involved, from Iran and North Korea and the West, NATO and so forth. So it's coming together more and more and more. An explosion can occur, which is not going to impact only two countries, Russia and Ukraine. It's going to impact many more countries. I believe that's what's going to happen. That's the problem with war, hatred and bitterness. And when there's a war and people get killed, there's no such thing as good killing. Killing someone is good. It's never good. In war, people get killed. This is not a good thing. To protect yourself is a good thing, but unfortunately, people get killed. This is not a good thing. Protecting yourself, yes. Defending your country, yes. But unfortunately, people get killed on both sides, and it's a terrible thing. Death is a terrible thing. Killing one another is a terrible thing. Hatred and war are growing from day to day. I am calling you little children, Our Lady says. Begin anew. Begin anew. Start again today. Begin anew in your spiritual development and growth. Begin anew and make a commitment. I will grow in holiness. I will do these things that Our Lady asks. I will pray every day, and I will pray more and more. And I'll ask God to teach me to pray from the heart. And I will read the Bible every day. And I will go to confession at least once a month. And I will go to church on Sundays and holy days, and even during the week whenever I have an opportunity to receive Holy Communion and whatnot. And I will fast. I will do these things so that I can spiritually grow and become stronger in the faith. And God can use me more powerfully that way. Okay, so I'm calling you little children, begin anew with enthusiasm, Yes, determination and enthusiasm. The walk of holiness and love. That's our calling. That's our vocation, to grow in holiness and in love. That is it. With enthusiasm. Yeah, I'm going for it. Since I have come amongst you because of this. And so Our Lady identifies very clearly. She says this very clearly. The situation in the world is getting worse. Hatred. War growing all over the place. You need to pray, and you need to have God in your heart. And to have God in your heart, you need to pray so that you can have peace and love in your heart. And she's saying, for this I have come into the world, since I have come amongst you because of this. That is the walk of to grow in the holiness and in love. And that's what it's all about, Medjugorje, to teach us how to grow in holiness and love, how to grow in sanctity, how to grow in forgiveness. Because you cannot love everybody if you don't forgive. They're always tied together, forgiveness and love. I know this from my own history, my own growing up and whatnot. And we can't do this on our own. That's why we need to turn to Jesus and Mary. Mary, you help me to forgive and love. I can't do it.
My love, my heart is too shallow, too small to be able to forgive and love everybody. I don't have that capacity in me. But if I have the heart of Jesus and Mary in my heart, they can do in me, or I can do with them what I could not do alone. I can forgive and love with the heart of Jesus and Mary beating in my heart. Okay, I have come amongst you because of this, so we can grow in holiness and in love. Together let us be love and forgiveness for all those who know and want to love only with a human love and not with that immeasurable love of God to which God calls you. Okay, let us be love and forgiveness. We have to learn to forgive to be able to love. Let us be love and forgiveness to all the people who've harmed us. Let us love them. Not only the good, let us love even those from whom evil comes, as Our Lady says in another place. From those people who wish us harm, we got to love them and forgive them as well. Together, let us be love and forgiveness. Live love, to be love and forgiveness for all those who know and want to love only with a human love. Because what she's saying, with our human love, it's not possible to forgive and to love everybody as God wants us to love everybody. It's not possible. We've all been wounded. We've all been hurt, and we've all hurt one another. We've wounded them by what we've thought, what we've said, what we've done. We talk behind people's backs sometimes. We harm them. We harm their reputation. We yell and scream at one another, call each other names, make accusations. And we can't read other people's hearts. They can't read ours. That's why a lot of this talking is vile and terrible, and the only person who's happy with this is the evil one. He's smiling all the way. And we're resenting, are bitter and detest and dislike and do not forgive one another. Together let us be love and forgiveness for all those who know and want to love only with a human love. They only know human love. They don't know God's love. They don't know because they don't have a relationship with God.